Hey guys, welcome back to my channel, and this is Neemaji19 and Namaste. If you guys are watching my video for the first time, don't forget to subscribe. र आज चाहिँ म के को भिडियो बनाउने वाला छु भन्दा चाहिँ today I am going to unboxing my parcels. यो पार्सल चाहिँ तर मैले किनेको अन्त युजुअली म अहिले चाहिँ न्यू एपबाट मगाउँछु त्यो जो शॉपी. सो यो चाहिँ अहिले भर्खर मैले खोलेँ हैन, मलाई चाहिँ हेर्नु पुरा मन परेको थियो. एन्ड फर्स्ट वान इज दिस वान. सो आई हेभ अर्डर दिस फ्रम फ्लिपकार्ट. दिस वान चाहिँ सो दिस इज द आइरन. अन्त यो चाहिँ मलाई पुरा चाहिरहेको थियो किनभने मेरो लुगा कतिकिरहेको थियो होइन. एन्ड आई रियली लभ दिस. मैले आइरन पनि गरेँ किनभने अघि छिटो छिटो आयो नि त, त्यो भएर मैले खोलिहालेँ. दिस वान इज नन स्टिकी. मैले हातले छुएर यस्तो भएछ. And this one is pretty good. I love this. This is Havells 1000 watt. And this is the first product. And another is यो चाहिँ मैले चपरको लागि मगाएको, मोमोहरू बनाउनु लागि. यो पनि मैले हेरेँ किनभने मलाई हेरेर आएको होइन नि त. दिस वान इज प्रिटी गुड. यो मैले शपीबाट मगाएको. यो जुन आइरन थियो नि त्यो चाहिँ फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ. एन्ड दिस वान इज फ्रम शपी. गुड रहेछ, मलाई मन पऱ्यो. यसमा यसले चाहिँ मिक्स गर्ने रहेछ, यसले चाहिँ कट गर्ने. अलिक मोमोहरू बनाउँदा अलिक सुबिस्ता हुन्छ नि त. त्यही भएर मैले मगाएको थिएँ. पऱ्यो हो. अन्त another one is यो चाहिँ हो मैले यो पनि शपीबाटै मगाएको. I ordered earrings. प्याकेजिङ चाहिँ दामी रहेछ. वाउ, यसको प्राइस चाहिँ कति थियो भन्दा नि 170 थियो होला. देन मेरो सिपिङ चार्जले गर्दा 230 लागेको छ. म चाहिँ खोलिदिएको छु कि अब यो चाहिँ लगाएर ट्राई गर्नुपर्ने छ. मलाई यो चाहिँ अस्तिदेखि दिस ब्युटिफुल चाहिँ मलाई मन परिरहेको थियो. कान बुझ्छु क्या दुख्यो. मेरो कान ठुलो रहेछ. कता गयो त? I'll try another this one. I'll give this one. चाहिँ मैले होइन घुम्नु जानुको लागि मगाएको थिएँ. This one is also pretty good. मेरो कानको yeah, I really love this one. I'm trying another one, that first one, butterfly earrings. मेरो सानो सानो चाहिँ हुँदैन रहेछ, यो मात्रै भयो. This one I can wear this duty also होइन. Nice. What is होइन. And another one is this parsal. Oh, kurta. This is not my kurta. This is my sister's kurta. यो चाहिँ मैले भर्खर गएर रिसिभ गरेको. नाना जस्तै रिसिभ गरेको छ. उसलाई थाहा छैन कि मैले के मगाएको छु भनेर होइन. अहिले मलाई रिसिभ गरेर